Good morning, everyone. So I have 20 minutes to tell all of you the importance of service excellence. Now, can you all join with me and give a round of applause to the President for sharing his vision in creating this service excellence we need? Come on, let's do that, everybody. Round of applause. Good. So, question. How many of you are happy that you are here? Raise your hand. Very good. I noticed those who are at the back, they raised their hand a bit slowly. Yeah. Now, turn to the person next to you. You see, if you have been to any of my sessions, you probably know how I'm going to do this, because I'm not going to let you just listen to me. You're going to talk to the person next to you, and you are going to connect with each other, and you're going to learn together. Like President mentioned, there's years of experience in this room. And the best way to learn is from the person on your right and left. So turn to the person next to you and say, please be my learning partner for this session. Tell them. Come on. Do that, everyone. All right. So this is my topic, everybody. Now, building a world-class service culture. You know, when President was giving that speech, I had goosebumps, because as a Maldivian traveling around the world, been to 57 countries and spoken in 67 international audiences, I was looking for this day. Because the starting point of good governance is providing a world-class service. And that's exactly what our President laid out, that whole vision. And I really hope that we are going to work together, because as a citizen, I give my commitment to help you and train together with my friend Massoodh and other facilitators. Because you see, and let me tell you one thing. You may be wondering, well, how are you going to do? Well, we're going to do it because it's our country. We're going to do it because our country is as good as the weakest link. Right? And I believe we can do this together. Are you ready? Now, the way I'm going to do this session is I'm going to share some international case studies, and then I'm going to go straight into my key learning points, because as a part of this program over the next couple of months, I will have opportunity to meet all of you individually, and there will be a whole day workshop and a lot of learning together. So, this is basically what we're going to teach to all of you over the next couple of months, but today we don't have that time. Building a world-class service culture. And you see, at the top, you see there is leadership. Right? That's why I'm excited today, because everyone in this room is responsible for the service around this country. Over 27,000 civil servants, from what I understand, and you're responsible. And you see right down over here is what we call a service education, because there's a difference between service education and service training. Because a training is you teach someone how to do something. Service education is different. Let me give you an example. If you go to a doctor for surgery, do you want the doctor to think out of the box? No, you don't want. You want the doctor to follow the procedure. How many of you have recently, not just in the Maldives, anywhere in the world, how many of you have recently been to a hospital or a clinic? Right, good. So let me tell you a story. Have you ever been to a hospital anywhere in the world or a clinic or a health facility where you go and get a token and you wait for the doctor, right? And you're sick. And it's your token number. So you go and open the door, and you have the doctor there and the clinical assistant or the nurse. And then there's a chair. And of course, by procedure, that's where you're supposed to sit. Right? So you sit down there. There's no interaction between you and the doctor. The first question the doctor asks is, what happened to you? Now you have two problems. Your actual health problem and unfriendly doctor. Right? Now, you may also have seen around the world where you open the door, the doctor will look at you right from there and say, hi, how are you? You okay? What can I do for you? Now, you go like, I don't have any problem. I'm okay now. You get my point?
That's what service excellence is. The moment you walk into the, and obviously, and when you look at into this two doctor scenario, the doctor over here and over there, both of them studied for 10 years or 12 years to become a specialist in their area. Service excellence is something that comes from here, right here, from your heart. Nowhere else. Knowing that you have a job because of people. We all have a job because of our people. And the highest calling of anything to do with leadership is service. So please turn to the person next to you and tell them, I have a job because of people. Come on, tell them. So I have some case studies I'd like to share with all of you. And the reason why I like to share these case studies is, I have to really watch my time, because the thing is, when I start talking, I get excited. But anyway, Massoodh is going to remind me if I need to get off the stage. So here's my first case. Are you excited to listen to some international case study? Good. Ready? What is this here? Well, yeah, it's an aircraft. Anyone can buy this one, right? Emirates Airline, Qatar Airways. Any airline can have this one. So my point here is that you cannot make a difference just because you have a great product. Singapore Airlines can say, we have the best airline. No, you don't. Because you have the capital you invest in and you buy it from Airbus, right? This is Airbus A380. Now, my point is that Singapore Airlines, and this is really inspiring to share this. I've studied about them and researched about them. As many of you have been to Singapore, it's a small country. How come they had the #1 airline in the world? Do you know how they did it? From the day they formed Singapore Airlines, when Sri Lanka and Malaysia, when Malaysia and Singapore were separated, as many of you know, it used to be the same country. Back then, the late Lee Kuan Yew said, we are going to start an airline and we will be the #1 airline in the world. From day one. They did it. As Mr. President shared, this is a great program. This is going to rise and fall on all of us. What we're going to do following this program, right? For many years, they have been the #1 airline. And one thing that awards for them always is the service excellence, because there is something in the mind and the heart of the cabin crews of the Singapore Airlines. As many of you have traveled, you know, the moment you step onto the airline, they have one job: to look after you so well that you want to fly back again on the same airline. You agree with me? Yeah. Here's another example. Case study number 2. There is no airport on the planet that have received this number of awards. Singapore Changi International Airport. You think it's because they have a bigger facility, better products and technology? No. In the aviation industry, most of us use the same thing. The mindset of the people that works in the airline. Training, consistent focus on the service. Also the top leadership itself. That's the reason why they are the #1 airport in the world for the past 32 years in a row. Take a deep breath, everyone. Now take 20 seconds, talk to the person next to you. What did you learn from these 2 case studies? Come on, have a quick conversation. What did you learn? Quick conversation. What did you learn from these 2 case studies? Are you having a good time? Yeah, very good. So you don't want to miss my full day session. You're going to love it. Now, this is a picture of which country? Some of you aren't convinced. Which country is this? Good. This is a case study of the Maldives. We have over 150 resorts. And there's one thing common in all these resorts, regardless of how big the villa is, what type of restaurants you have, what type of transfers that you offer. Every single one who serves in these resorts, when you see a guest come in, regardless of how much you are paying and what country and the nationality you are from, they always welcome them with that genuine Maldivian service, the hospitality of the Maldives. This is the reason why just before the end of the year, I have no doubt, like our tourism minister said the other day, we're going to mark the target of 1.3 million and plus. The story of Maldives is so amazing
that when you travel across the world, you feel grateful. I was recently in New York and Washington, D.C. and in Boston just 2 weeks ago. And every time when I go around, I realize how grateful that I am a Maldivian, that I work in this industry. Because I'm telling you, there is no industry that can compete, because it's the service that makes the difference. And the interesting thing is, you can go and stay in a hotel where the room is too small, or even the underwater one where you pay $50,000. You will get that service from the heart right from here. Good service starts from the heart. Turn to the person next to you and tell them, good service starts from your heart. Tell them, please. Yeah. So as I've said to you, service is always about taking action to create more value. And my point here is that it's a feeling that you live with other people. It's a feeling, right? It's a feeling that when you go to a government office, leaving knowing, wow, they really did look after myself. So I wanted to tell you a story. I was recently in New York, and I went to one of their municipal service because I wanted to get a service from them. And I went a bit early. I got a token number. I was sitting in the place, and the place supposed to open at 9, so I went there a little bit early. And just as I was sitting there, a lady walked in, and she came and said, hi, what are you doing here? I said, I'm here to get a service, and this is what I need. And she said, oh, well, just to let you know, we open at 9. Maybe you want to have a coffee over there and come back. And then, of course, I teach these things, so I'm very observant. I look at her card. She was the director of that place. Take a moment and think about it. We as leaders, we go in and out of office all the time. When we see our beloved citizens sitting there, when was the last time that you took a moment to look at them and say, hello, hi, you okay? Anything I can do for you? You don't have to answer me now. But think about it, right? Because if you look at the answer to these two questions over here, who do you serve and who serves you? Everyone serves you around, right? The person on your right serves you, the person on your left serves you, right? Because service is a 360-degree approach. And this is the reason why what we need to understand is where the service excellence culture comes from. And it comes from every single one. Employees, us as leaders, everyone coming to work and asking this question, what can I do today to make my organization a better place? And asking this question every single day will help you to align the level of service that we need to provide. And one thing that we need to strive is to understand what is excellence. And I always say the excellence starting point is how you meet, how you greet, how you treat someone. How you meet, how you greet, how you treat someone. Yeah. Because when when someone walks into an office, the starting point of service excellence is when you meet, then you greet, and how you treat. As leaders, we have that responsibility to do that. Right? Now, here's a question for all of you. I'm sure many of you, I see that you have a lot of, all of you here, government, or political appointees or government responsible, just from the president, vice president, to the ministers, deputy ministers, everyone. So take a moment, 20-second conversation with the person next to you. What is one thing you believe you can do to improve the service excellence in your offices, in your institutions, in your government agency? Come on, have a conversation, 20 seconds, 20 seconds. Quick conversation. Look at this slide here. Yeah. World's best brains, right? And there's something common over here. There's a mindset. And this is my last point for the day. How many minutes I have? 1 minute. Okay, you see, you want to continue this for the whole day? Maybe not today, next time. Okay, so my last slide over here, uplifting service champion mindset. Here is the number one thing that we need to understand. Great service is a mindset. Number one, knowing that I have a job because of people. President already highlighted that. So please say this to the person next to you. I have a job because of people. Tell them. Number two, I can only give what I have.
I cannot give what I don't have. So I need to become better every single day. I need to learn. Right? I need to, because I cannot give what I don't have. So I'm glad all of you are here, taking this 1.5 hours to study, to learn from all of us. Number 3, I have to be grateful every single day. I'm grateful. I'm sure all of you are grateful. Now, take a moment and turn to the person next to you. Tell them one thing that you're grateful for today. One thing that you're grateful about today. Come on, tell them. Yeah. And the last thing is, this service mindset, it needs what we call as taking personal responsibility. When something goes wrong, we don't blame this institution or this agency or this. We take responsibility. Because great service mindset is always taking about responsibility, knowing, okay, it's gone wrong, let's take personal responsibility. And personal responsibility is a feeling. Right? So I'm going to all of you to do this with me. Are you ready for some action? Yeah, very good. So take your right hand, everybody, and go like, take personal responsibility. Right? Now come on, everyone, to the take personal responsibility. I know those who are at the back, they go, take personal responsibility. Ladies and gentlemen, I enjoyed doing this session, as you can see, and I will see all of you in our future programs. Mr. President, thank you very much for the opportunity, and also the Training Institute and everyone else who are involved in. And I can tell you that in the race of excellence, there is no finish line. And we will help you to get where you need to go. Thank you. Assalamu alaikum. बराबर शुक्रिया अफीफ वर रंगल वाहक फोले आलगोन फेशमो गोतुंग साफ तो आडो साफ कम विजा हुआ बेफलो फारा साफ अलोन कबूल कुरा गोतुंग आम को ट्रेनिंग नहीं हिंगार नो तो वाहक दक्कार हमें कनी आडवसवन तिबवा फिया वारा मादु एतकोला हितु का हारलानी एक बदलू आलगोन में मीक बैवरी वडा नवा कम विजिया कोम्मस कमे कोरव वन्या हारुला मिंबरु एते गुणे का इतुरु वेगंदे एमते हम बैर वडा नवा गोतो तिबेवी तंकोले सकरा बैर वडा नवा नंतो अदे अळुगुणे मिदक्कली रिजल्ट नेरुमुगे वाहक मी प्रथम अळुगु दक्कालम बेनु वाहकेकी रिजल्ट नेरन्या अळुगुमे विस्तालें जे कंततकें एबुरी अदे दुनियागे नुवस्तेक दिरासा कुरेफवायरु अळुगुमेनेगे एक्कमकी रिजल्ट नेरुमुगा वेरिंगे दावरु तिबेफलम विदालवाणी इस्वारुं कन्ने नोते मैनेजरुं कन्ने सुपरवाइजरुं कन्ने मी इस्वारुंगे दावरु इंतहाई बड़कम अद मी आलगुन दन्ना वाके रिसर्च तो आलगुन नेगे कम कोबे तो एमियुंगे कुरा कमकी रईस जुमुरिया में विदाल देबे वर रंगला आलगुन में नकी विजन खांडा आला देमियुं ते तिबे आलगुन विदाल दाने आलगुन मेंगे ऑफिस तोगा तसव्वुर खांडा आला फा एबे तेदेम्मे एम्मती फोटोगा तसव्वुर एबे खांडा आला अळुमंगे बोर्ड तोगे तसव्वुर लिएफे बवे अळुमंगे वेबसाइट उगा तसव्वुर वर रीच लिएफे राज्यगे गैग गणक बोर्डी हुरिया कुफुनी तगिगा हुरिया ऑफिस ते गळुन मसे कॉफी फायतुवी विहियार अळुगणंगे एक्कमकी मुवज्जिफुन कारिंग हालिमा ए मुवज्जिफुन नका ए तसव्वुर की को बैका मेन्नेगे अदे वेरिन तसव्वुर खंडेलो मुग माने की ए तसव्वुर वेरिन मुवज्जिफुन्ना विस्नदिनु खोबैकं एगे बेणुमकी कीकुरंकम मिकंतकुरनी मीटिंग तो हो गया जलसा तो होगा और मैं क्या देंगे बच्चे अळगुण मेंगे तसव्वुर वास्तु मटका ही फहट्टंजे हमत है कि अळगुण में बुने देंगे एनुनी का मिकमें हास्टन फोटेक के लिए फोवेगे वेबसाइट के कंत होवेगे नहीं नुआन अळगुण में गावटर इंडिया अळगुण में बयाद महंगा इंग्रेसी का अळगुत कम सदा में कुरुमटका मसे के कुरेवी लीडर मसे के कुरेवी तसव्वुर कंडाले अळगुण तक दुरे जेला साउथ अफ्रीका के लीडर साउथ अफ्रीका नस्ली इम्तियाज नत्तालु कुरे मसे के कुरेवी तसव्वुर कंडाले अळगुण में राज्य बयाद मातो किए तो अळगुण में राज्य कत्वा मुंदनी तसव्वुर कंडालेमा मीहुं आमिल्ले फैसे देखनु जे आमिल्ले के हिफागे मसे कुरनी एमा मी तसव्वुर कंडेलो बेणुमकी नमस्ते फस्टोस देख एरो अमेरिका ग्राइस जॉन एफ कैनेडी नासा स्पेस स्टेशन वड़ा मी का सवाल करवणे तिमन्न मी जेक कैनेडी ती की कुरा मी हेंगे इने जेहिदु मेन्नति देन्नेवी
තිමන්න හඳ මීයක ෆොනවනියම් ඒ මසක්කතු මීය ස්වාදකි අලගුල්බෙන් ඔෆියෝග මසක කුරා මොහම්මදා ස්වාද කොල්ලීම මොහම්මදෙන් එගේතෝයේ ඒනෙකි ටයිපිස්ටෙන් එකඤ්ඤ නූක ඒනෙකි එව්වරෙන් බොළු මසකද කුරාමීක අලුමෙන් ඔෆියෝග රිසෙප්ෂනිස්ට් රීමාකාරින් අහලීම රීමෙන් එගේතෝයේ ඒනෙකි හැම එකණි සිටි බදාගන්න මීහෙන් නූක එව්වරෙන් බොඩු මසකත කුරාමීක මී අලගුල්මෙන් විස්ටන් ජේගොතකි කීනද තිබෙන ගබුල් කොල්පතෝ තංකොලේ බාර ආදි වෙජ්ජ තංකොලේ බාර බරාබර අද අලගුල්මෙන් නිදන් අලගුල්මෙන් චුට්ටි ගෙස්තුලයි අලගුල්මෙන් මීටි දහුගෙස් තිබෙන් ඔෆිස් සිංගනි කොම්බෙතෝ ඔෆිස් සිංගනි අලගුල්මෙන් මොසිෆොන් ස්වාලකි අස්ලුගස් රයිස් විදාලු යකොත එහා එමිහුන් දෙක ලෝබි වේතෝ අලගුල්මෙන් අමිල්ල ස්වාල් කොල් එමිහුන් ෆෙනුනීම බූටු කුරියත්තෝ බෙදෙනි ඉස්සුෆදා ෆාලගුල්මෙන් බදාලි වේතෝ කිතෙ ෆහරතෝ සදාන් කොල්ලෙවුනේ මේ අලගුල්මෙන් විස්තාරින් ජේකබේ අද බයිබ්බේ ෆලම් විදාලේ මුසාර දිබේ රංගලු වාහකේ චුට්ටි දිබේ රංගලු වාහකේ ඉනායත් දිබේ රංගලු වාහකේ ස්වාලක අමිල්ල නෆ්සා ස්වාල් කොල්ලබද තිබේ ෆලම් මසේ කුරවානතෝය හැම එකනේ මුසාර දිබිකේ හැම එකනේ ඉනායත් දිබිකේ අද අලගුල්මෙන් මසෙක්කේ කුරණි මසෙක්කේ කුරා හිව්වා වෙරින්නෑක අද රයිස් එවාක් ෆුල් දක්ක අලගුණස්ත කුරාර කොල්දාන කොබෑතෝ වෙරින්නකි කොන් කහද මසෙක්කතෙත්තෝ නූනි කොන් ගොතකත්තෝ ඒ වෙරින් අමද කුරවණි අද දුනියේගේ හුරිහා හිසාබෙග්ග කුරේෆුරි දිරාසතකුම් සතාර හරුදුස්වන්දේ කුරේෆුරි දිරාසතකුම් අලගුල්මෙන්න ඒ පෙටර්න් එෆාක් කුරවේ කාමියාබ් මසෙක්කේ කුරා හිව්වා ලීඩරුන්ගේ උන්න සිෆත අද බයිල් ලීඩරුන් නැක් අලගුල්මෙන් කුරා හිව්වීම කිනෙත්තෝ වනි කුරා හිව්වීම නගලත්තෝ ගොස්කොත්තෝ මසේ කුරණි තකොල බාර විදාල බෑර වැඩ ඇතුව තකොල බාර විදහත් රගල කුරන් ජෙහුණීම කිනෙත්තෝ වනි අලුම දිවේ බොහොන් කියා ඉච්චෙකු අලුම නුදන්නවන මිතක් ඒවා හකේ කීනක අලුම හකේ කුරන් ජෙහුණීම ඒක මානකි මිනිමම් අලුමෙන් කුරණි ඒකම කුරා හිතුම් වෙච්ච ගඩියෙ බෙදුමෙන්නේ අලුමෙන් කුරෙන් හුරියාමසකත අලුමෙන් කුර කොබෑතෝ මි පෙටන්නකි සතාර ආහාරදුවස්වදෙන් දුනේ හුරියාකම් ඒ දිරාසයි දියුම් කුරේ අලුමෙන්ගේ දිරාස මිත කොල්ල තයාරතෝ තිබේ ෆලම් තයාරුකම වෙච්ච අලුගණුගේ කණා ෆරාත්ක තිබ්බේ හුරියා බේ ෆල මිසා ෆල කොල්ල මම ගදිට කැමරා කණා ෆරාත්ක තිබ්බේ හුරියා බේ ෆලම් හද්දොම් වි ගොතකි තිබේ ෆලම් මසේ කරවා ෆා ලීඩරේ මාදමාවස් ඒ ලීඩර කයක මසක කරන් ජේවඩයන් ෆියා කුරවවානේ ලීඩර හිප්පලගෙන් හම්බි කොබෑතෝ ලීඩර කි දෙන් කුරවම් වි කමක අමිල්ල ස්වාලේ කොල්ලම වි එමි හෙග්ගේ කොන්සිෆෙන් හොරගෙන්තෝ එහා වර මසේ කුරවයි හිප්පුළු තිවනේ ඒන කොංගොතක කන්තත්ත කුරාතීතෝ අලුන්බෙන් එමි හෙකක් කොලේ හිවනේ ඒ අලුණු කණා ෆරතුක තිබ්බේ බේ ෆ්‍රොම් අලුණ හිවනේ නෑබ්‍රයිස් හිසාබොන් කන්නේ ෆලි වනේ අලුණුගේ වැෆරතුක තිබ්බේ බේ ෆ්‍රොම් තිබේ ෆ්‍රොම් කොද්දෙවම් වි කමකි තිබේ ෆ්‍රොම් හිප්පුළ ගෙන්නවම් වි ඒ ලීඩරේ මොත ඒ වෙරියේ ඒ ඉස්වාරේ ඒ සුපර්වයිසර් තිබේ ෆ්‍රොම් විදාලවන්න නම් විදාලවම් වි එමි හැකයක දුවහකොස් දෙමසෙක්කන කුරවවානේ මීහන් දෙන් අමිල්ල ස්වාද කොල්ලවම් වි කීවෙගෙන්තෝ එමි හැකයක මසෙක්කන කුරවවානේ කොන් සිෆෙත්තෝ එමි හැගේ හොරි කීවෙගෙන්තෝ එමි හැකු දෙකේ හරුලියන්නේ අතිබෙෆුන ලිවඩාන දෙමිරිටු කොම්මි බෙෆුලකොස් කොම්මස් එබ්බෙෆුලක විදාල දෙවවානේ සබබු අලගොඩ තිබෙෆුන දු කොල්ලාන නම් විදාලවම් බේනුම් ෆුලිය විදාලවම් වි අලුගණේ නැති එක එෆස්කොතක නුෆුසිෆර් කුරේ වඩන්නවා දෙමිනිටු තෙර කොම්මි කොම්මස් එබ්බෙෆුලක විදාල දෙවවානේ කීවෙන්තෝ එමි හැකයක යා මසෙක් කුරා ඉප්පුලවනේ නුවත කීවෙන්තෝ එමි හැකයක යා මසෙක් කුරවා ඉප්පුලු නුවනේ කියද නම් විදාල නුවරයිස් නම් බේනු කුරෙවුම් මානු කුරෙවුම තිබේ ෆලම් ගමිල්ලක කුරේ වඩනවා
ನಿಮಿಜಿತ ಎಫ್ಎಸ್ ಬೇಫಳಕ್ಕೆ ವಿದಾಳವನ್ ಬೇಣಫಳು ಏತು ಕೊನ್ ಸೌಬಕಾಯ್ತು ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆ ಬೇಫಳ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕುರವಾಣ ಬೇಫಳ ಮಿಫಳಿ ನಮ್ಮ ವಿದಾಳವಾಣ ಕಣ್ಣೆ ಕೀ ವೆಗಂತೋ ಮಿಹಕಾಕು ಯಾ ಮಸೆ ಕುರವಾಹಿ ఇప్పుడు వాణి కొంబెఫళ వాలంటియర్ కురవాణి సమీర్ ashkuriya Massoodh furtamakam coachakayak masake kurma mi veriyakayak masake kurma tafat alunda raita majliya golani rai soliha akuga mi adues rai soliha akuga mi horawani emanik faana daskoddin waragina kandatake hore waragina sifatake ei nuane kandataka man alunda men kitame faharo gabul kurima sidalwane ketterikamaga kuriya dawashe masake kurma hingare tikan kamiyab wane siyasi hayatuga waragina ekahal kandattan alunda men majliya teregas kuri මියදුව සෙමනික් ෆානක් මසේ කරාරුග අල්ගොණ්ඩන් හම බේනො වාහක දන්නවාෆා බේනො වාහක බුණෙෆා අල්ගොණ්ඩ ෆෙන්න ගොවෙස් බුණ දීෆා අදි එකංක එක්සන් නංගවා දෙවාතන් ෆෙන්නනි එයි අල්ගොණ්ඩ මියදු ෆඛරෙරවා ලීඩරකි බර්බෂුකරිය ಶುಕ್ರಿಯ ಸಮೀರ್ ಎಂಬೆಫಳ ವಿದಾಳವ ಬೇಣಫಳತೋ ಕೀವೆಗೆಂಕಂ එමීහකා කොතිබේෆල මසෙක්ක කරව බේණුෆල නුවණි නම් විදාලවනක නක කොම්මස් නමෙක්කිය මිනිස්ටර් කේන රයිසේ එන් අමිල් එක් සිෆත බේණුෆල නුවෙස් බේෆලක අද සතාර හර කොරේෆුරි දිරාසා තකුන් දුනිය ගුරියා ගවමෙක්ග අලුමෙන්න ෆාහ කරවෙනි මීහකා කො මසෙක්ක කරම් බේණුම් වෑර එමීහක හුන්නනි මිකාල සිෆතයක තේවල බල්දවල තිබේෆලුන්ගේ දිරාසාය දුනිය කංකොලතෝ කොරේෆුරි දිරාසා එක්වෙත්තෝ එමුන්නගේ අඩු හාමී හුන්නේ එමු අහරුණ අලාලේ එමිහුන්ගේ තෙදුවරිකන් හුරේ එමිහුන්නගේ කෙත්තරි මිහුන්නේ එමිහුන්නගේ අලුමන අලාදා මිහුන්නේ එමුන් අලුමන සපෝටිව් කොම්මස්වරගේ හියුමයි මිකියච් එමිහුන්ගේ හුරේ කන් එච්චකේ බුනීම කුල්ලියක රුලි නාන්න මිහුන්නේ එමිහුන්නකි අබදුස් වාහක දක්කාරේ ප්‍රෙසන්ට් කො තිබේ මිහුන්නේ ෆෙයා මිහුන්නේ කාමේ ලිසන්නේ කම්පැෂනේට් එම්පතලික බලිවෙජ්ජි එමිහුන් ගුලාද ෆාදෝ අදාහලි මී රගලු තෝ විලිස්ටෝ රගලු කම විජ්ජ හොරා බේ ෆා රගලු මී රිසර්ච් මී උරියාච්ච හුදාසා කොල්ලාරු දෙකමෙන් අලගොල් මෙන්න ෆා කරන්නේ ෆරතම කමකි එමිහුන්නකි ඔෆීහුගේ එන්වයරන්මන්ට් එකි මීහුම් මසෙක් කුරාක හිව්වා කහල එන්වයරන්මන්ට් එක හදා මිහුන්නේ දෙවන කමකි එමිහුන්නන් එගේ අලගොන්මෙන්ගේ හිස්සාස්තෙන් මීයේ මෑගණු දෙකමකි මිදිලරුන් කුරා කන්තත් හොගතරේ හිමෙර දනොත වාහකේ අලගොනමික ස්මාර්ට් කම ඉන්ටෙලිජන්ස් අලගොනමික ටෙක්නිකල් කොම්පිටන්සි ගේ වාහක 1% ෆාරුස්නාදේ ඒ මුහිම නුඩ කියනු ඒක මිසිෆත උගේ වාහකේ අන්න තිබුණේ ගොඩක් නහතෝ ආපකො දුනිය ගවුත උකරේ පුරි දිරාසතකො हार्ट अटैक जैमी होंगे निस्बे एम्मे गिनवादु हाके कोंदु हेक्कम हफ्ता कोंदु हेक्कम ही फुलवानी बेरगोम तो होगा मंडे के हार्ट अटैक गिनवा का रिसर्चर विदालवानी कोसोब का हो तो हफ्ता के छुट्टी अफो मंडे के ऑफी हेद्दान जहोमु स्ट्रेस लेवल्स मति बेगे ए मति बेफुलम विस्तवंग विजे अल्मे के ऑफिस माहौल की मोजिफो मसेक के कुरा हिव्वा कहल माहौल का अळुमंड मिकंत कुरवेतो मी अळुन में कोल्लन जेसवाल अळुमंड मुसार देनी कोंबेतो रईसे वाह केतो रयतो अळुमंड मसेक के हवाल कुरनी कोंबेतो अळुन के स्वाल की एमी है आम अळुमंड हिनितु में वेतो एमी है आम अळुमंड तेदुवे वेतो අලුගන එගේ එක්කම ගොබේ ති හුරියා බේෆුල් සෙක වඩාන කොද්ද වංජේ කම කි කොබෑකම් ති බේෆුල් ගේ මොස්ති ෆුල් සෙක වඩාන එකන්ත එකන් එගේ ගොතකි ඒන ආමල්ගොල් මෙන්න කුරවේ මස්සූදු දියාම කන්නුවේ ඒන දියාම ඒ වාකමේ අස්දම් දියාම ක එකම නුවේ මී අලුන් මේ හගීගත එහෙම ඒක බණ කලොපෙන් එගේ කුරන් මිුලේ නුකොක්ගේ අලුගුමෙන් අසුමු කනාලගේ බිජේ අලුගුමෙන් මුසාර දෙනි එමිහුන්ගේ හිදුමතුක මිහෙන් කියකස් නුෆුදේ අලුමෙ කුරංගේ බිජේ එනුන් ගොතෙන් අලුමෙන් එගේ ගොතේ කො අතින් කොම් බිවල කිස් කස්ටමර් අමිල්ල සුවාල් කොල්ල බද හෙඳුනු දෙ ලෝගණු බල්ලවාෆා මීහා බේනුවනේ කොංකමෙත්තෝ මීන බේනුවනේ තෙදුවරික මීන බේනුවනේ ඉක්ලාස්තරික මීන බේනුවනේ හිනිතුම්මෝ මීන බේනුවනේ අලාද මීන බේනුවනේ දියාම එනේ සවාල් කොන් දිරුම් තෆාතුනු කුරු එහෙම් වෙජ්ජියා මිමීහා ලෝගණු ෆෙන් අලුගණු බේනුවා කන්ත අලුගණු කාරිය එක්කද කස්ටමරු ආම එකන්ත අලුගණු මේස් කොද්දෙච්චේ මී අලුගණු නගල කිදුමතෙත් මාවඩු කමෙක් කරවා කි ජීවඩන කොන අමිද ස්වාල් කො අලුගණු බේනුවනේ කිනතු කිනතු මා බේනුම් ෆුලු ඒතෝ වේතෝ
තිබෙන්න හින්න තුඹ වේතෝ ෆෝන් කුරීම ෆෝන් නැංගෙ වේතෝ මීටින් එක හිත පාරතෝ මීටින් එක ඉන්නේ ෆාතුගේ මිහ ඉඳ ගෝවාදාපුනේ තින්දි මීටින් එක දෙත්තෝ අලුගණ වෙෆනේ සෑෆෝ දිප්පවත මි හගීගතකි ඒ මියලොම විස්තද ඉජේකම අද එම්මේ ෆහු පොයින්ට් එක උතු ගලවන ෆහක් කොල්ල බේණු වකම කි අලුමන ඉතුරු රංගල කුරේ විදාන ඉතුරු කුරිය දෙවිදාන මිකන්ත අලවණු දස්කුරි අලවණු නවස්තේක අඩ්ඩිය හතෙක්ක ෆෘතවකමකි ඉතුරු රංගල කුරම් බේණු විච්චා අලුම දෙකම විස්තරක වෙච්චි ෆෘතවකමකි ඊයවර මියදු රංගල කුරේ වෙනක මාදම එවර අනිද්දු රංගල කුරේ වෙනක එක මිකමට්ටක රයිස් විදාලුයි අලුම ඉතුරු විස්තරක වෙච්චි අලුමන මි වාගොතකි එක්කම තකුරාර කුරුමගේ නතිජයකි ආදේක බදලුවනේ ඒ බදල් කුරුමකි අලුමන වරක් මුදකුකම එම අලුමන බිජෙහෙනි කුඩක විස්තරද මඩුජස්සාද මියදු මිකුරා කන්ත මිකුරණි රංගලත්තෝ විස්තරක වෙච්චි විස්නීම අලුමන ඉතුරු ගොතක නිම්මන් එංගේනි නිම්මීම අලුමන ඉතුරු එක්ෂණ නොත කමෙක් කුරගෙන ඒරු නතිජ බදලුවන් මිහාර මි වාගොතකි එක් ගොතක විස්නනි එක් ගොතක විස්නීම එක් ගොතක නිම්ම ගොන්නානි එක් ගොතක නිම්ම ෆියා අලගොන්මෙන් කුරා මසෙක්ක විසුන්නානි එක් ගොතක බදලෙන්නුවන් එම තෆාත් කොරින ආවිස්තුමක දාංග විජේ ආවිස්තුමක ගොස්කෙන් ආගොත්තකෙන් අලගොන්මෙන් කණේලේනි ආගොත්තකේ කණේලෙගෙන් අලගොන්මෙන් එක්ෂන් නෙගේනි එක්ෂන් නෙගිගෙ නූණියක අලගොන්මෙන්ක නතිජයන් නුරරවෙන් එකම ආද වෙෆහුරීම වාගොතකි බයිෆහරු ආකමෙක් කොල්ලෙන් හිපාදාරු හෂිගණු එකමක තායිදන කුරන් සිකුණිබුණා නූඩක එහෙම අලගොන්මෙන් ඉතුරු විශ්මකක් දාන් එපිචේ එම්මේ වහුණු කුත්තා අලගොන් පහක් කොල්ල එයි ආකන්දතකේ කුරාරු අලගොන්මෙන් එබෙජේ කුඩකෝ ඉතුරම් මොළුවා ඉතුරම් උගෙනෙන් මිහාරු එංගේ ඉච්චේ දෙරේ කිනෝ නවස්සේ කඩ්ඩි හතෙක්ග අලගොන් උළුනි සිතෑන් එක බොඩරාලු එරීම අලුමන රෙක්රූට් රෙඩික උලෙනික හුරි හැම්මෙන් එන්නනි මාදේ ගෙනස්ස බාර ජහර්මි වාගොතකි අලුමෙන් එම්මෙන් ගිය ෆොනවාලීම සිෆාගේ බයිබ් බේකදුම් මස්සල ජස්සන් කීවෙගෙන්කන් අලුමෙන් ගිය ෆොනවාලරි එහෙම් මීහුන් එතා තිබෙන් ජෙන් දැන් ඒරුක සිෆාගේ ඔෆ්සරේ හුරි හැම්මෙන් එක්කුරනි එක්කොෆ්ෆා විදාලවනි කදේ මෙන්න එගේ හේ මිකුදින් බාර ජහරු ගේ ෆොනවාදනි කොන්සව බකාවරකම් මී අහරුන්ගේ මාදමාගේ වෙරින්නේ මී ඉල්මු ෆුරිෆවාක්කු දින්න අස්තම එබස්වඩානවන අස්තම එක තෙරගේ එබ්බෙෆලමි අද ඉල්මු ෆුරිෆවා බේෆලුම් කොළු ගෙතෙරගේ එකකු අලවන කිස් ඒක අංහාර පහුම් අලුවන ඔපිය එක වන්න මස්සක කුරීම මුණි කදේගේ සරුත ෆුරිහම එන්නුවේ ඉතුරු සරුත බේනුම් ෆුරිහම කුර කොන් සරුත කෙන් වඩන්නවත කොම්පියුටර් බේනුම් කුර නේගෙන අලුගන්න ඒ අඩ්ඩි හයක අලුගොන්මෙන් කියවිරකො කොම්පියුටර් කි දහසි වෙච්චනු අතුලියුම් රීති වැඩ කොන්නිමුනේ රයිස් ඔෆ් නිකම් ෆස්සිය අලුගොන් නේ වසීෆා දිවේ කමෙන්ගේ ෆාතේ එංගොඩන එක වරණකල එහෙම අලුගොන් ජොන් නුවත් දෙමහුගේ දෙහෆ්තාගේ කොම්පියුටර් ලාහෙන් හද ඉංග්‍රීසි ටයිප් බේන කොම්පියුටර් බේන කොල දස්ක එහෙම අලුගොන්ගේ පොයින්ට් එකි අබදුස් අලුගොන්මෙන් එබජේ උංගෙනෙන් තරග්ගීවන් තවලීම් හාස්ලු කර නූනිය අලුගොන් ෆාතේ හිඟාද තිබෙෆලන් දෙර කිත බේෆුල්න තෝ දුවාල එක් ගඩීරු අමිල්ල තරගීට්ට කමසෙක් කරවන්නේ දුගුණාද ඇප්ලොමච්චර එක් ගඩීරු වරම් මදු බේෆුලන් කොල අලුගොන් කුරිසවක බේෆුලන් නක නුබදන් ඒ බේෆුලන් කර වානකම අලුගොන් මිදු කරන්නේ ඉල්මර විදාලවනේ අලුගොන් මෙන් එක් ගඩීරු දුවාල කේද කුරාකම වෙච්චියා ෆස්සහර තෙරේ අලුගොන් මෙන් වානේ එකමුගේ එක්ස්පර්ට් උන්නා අබදුවේ සකුවාකි කොන් සකුවාතෝ වගුතෙන්නේ දෙත සෝෂල් මීඩියා වගුතෝබේ කොබේ දෙත ටීවී වගුතෝබේ ඉමරන් ටීවී වගුතෝබේ දෙත රගල රටෙන්නකෝ ඉබ්‍රාහිම්සන් රටෙන්නකෝ කොෆීග ඉන්න අලුගොන් වගුත එකඩේ කියවා කලුගොන් වගුතෙන්නේ වරබ්බුඩු මස්සෙමේ එහෙම ජලුමනේ ෆාත සොස්සාදාන
මියදුගේ හකීකතකි දිරාසායකි කොම්මේ දිහාහරකුන් අලුමෙන් දස්කුරයිච්චගේ 50% ಬದಲುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಜ್ ಫಾಮ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಗದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಮನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮದ ಫನುಕುಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರುಗೆ ತೆರೆ ಅಳಗುಣ ಮೆಂಗೆ ದಸ್ಕುರಿ ಇಚ್ಚೆ ಲೂಣೆ ತೆಂಗ್ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಬೇಣಂ ಕೊರಂಜೇನೆ ಏಮಿಮ ಅಳಗುಣ ಮೆಂ ಇತುರ ಬಸಕ್ಕೆ ಕೊರಂಜೆ ಉಂಗನಂಗೆ ಬೆಚೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಪೆಂಡು ಮಿಕಮುಗೆ ದೆಂಗಳಗುಣ ದಕ್ಕಾವ ಹಾಕೇಕಿ ವಗುತುಗೆ ಇತುರು ಮಾ ಉರುಂದು ಒಸಜ್ಜೆ ಮಿಹಾರ ಕಾಕುಬುಡಿ ವಾಕೆತ್ತೋಮಿ මා දොෂී වෙච්චේ මෙයාර සාලි සාරේ මෙයාර ෆන්සස් දෙනෙන් නුකිය වෙන අවුල් මිවාහකයක් තිබේ නිම්මාදන අද අවුල් ස්කූල් දිමුනේ නවාස්තේ කඩ්ඩි හයක් ඒක ෆහොන් අවුල් මසෙක කුරම් ෆෙෂි මසෙක කුරමුන් ඇස් උමුරු 35 සහර දියර අවුල්නක අබදුස් ෆෙක්කියාමි ඒරු අවුල් ශාගුවරික හුන්න ෆෙත්ත අබදුස් ගේගේ එක්කොගේ කියා හදාමේ කුරු කෝස්තන් හදා දෙකුදින් දිබේ 35 සහර දියරු අලුගන රියලයිස් වාන් ෆෙෂි එංගෙ ෆෙෂියෙච්චකි කුරියෙන් වෙත්තන් අලුගොන්න බේනුම් වා ලනුදඩිය වාස්ඩ වඤ්ඤා අලුගොන්න එබෙජේ ඉතුරු කියව දෙන් අලුගොන්න මසෙක්ක ෆෙෂි 35 සාරෝ මසෙක්ක ෆෙෂා අලුගොන්න අමාසෙක්කි නිමේ අලුගොන්න බේනුම් මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රියෙන් ඔන්න තිබේ ෆලුන් ගතර ගින බේ ෆලුන් කලුන් ඉබ්‍රාහිම් කාබේ ෆලුන් ෆස්ට් ඩිග්‍රිය මාස්ටර්ස් උමුරු 30 ෆුරුමු කුරෙන් හද්දා වාන අලුගොන්න 35 සාරෝ මෙහර මේ වලදී එහෙම යුනිවර්සිටි එක අලුගොන්න බයාදී ඉංග්‍රීසි යුනිවර්සිටි එක කිහා කීනත්තු අලුගොන්න වදවෙන්නේ බයාදීර මිවාගොතකි අලුගොන්න තජරිබායක් වදවෙන්නේ බයි ඒකම අලුගොන්න වෙච්ච ඩිප්ලෝමා ගන්න හොද ඒරු 35 මසේකොග්ගෙන් ඩිප්ලෝමා හෙදුනීරු සාලිසාර මාස්ටර්ස් හෙදුනීරු එමෙ ජේවල් කියන වනත උඹර ඒකම එක්කමෙන් ඔබ මිහාරකු විදාලෙ නුවේ වෙන මසුදතු කොනෙතක සාලිසාරුක සලවන හදාෆි ඒ ගබූදු නුකරච්ච බිහ උඹරු දුවස කොම්මේ කමෙක් කරම් වෙස් කොම්මේ වගුතකී වෙස් රංගලෝ වගුතේ අලුමෙන් අසුමු කඩා ෆෂාෆියා ෆිෂ් ෆොන්න මිසාබු නිම්මා කො හුරාවේ ෆලේ ෆාර බෑර බඩ නවාන අලුමෙන් අසුමු කඩාලනි තා එවස් කයි චස්බේ ජෝෂෙන්නේ රයිස් විදාලි අසුමුගේ වාක අලුමෙන් අසුමු කඩාලේ ෆුදේවරක ජෝෂයක 1 2 3 එක අලුමෙන් අසුමු කඩාලනි රයියතුන්න ලොයිබා ඉහතරාමයක් ඛිදමත් දිනුමා අල්ගොන්මෙන් මුවස්සිෆුන් දෙක ඉන්තිහාය ලෝබි කාකවානතු අල්ගොන්මෙන් මුවස්සිෆුන්න ඉන්තිහාය අලාදා ලෝබි වානන් එම්බ ෆහු ජුම්ලා ආලුගානු මෙන් මිකන්ත කුරානන් ශුක්‍රියා